Omusajja gwe bayita Rwakasisi omumanyi oba tomumanyi? I appoint you as senior presidential advisor on special duties with the terms and conditions of a cabinet minister. Muyita Rwakasisi. Ne leero gwe nkuleetedde nga nsaba tubeeko kye tumuyigirako ffe ng'abaana b'ennyumba ya Kristo. Omusajja ono bamuyita Mr. Chris Rutimbirayo Rwakasisi, omusajja ng'amaze emyaka 24 eruzira. Ayina emboozi gy'atuleetedde leero atunyumize. Gwe andaba sooka owulire to cause the release of Chris Rwakasisi unconditionally with immediate effect. Ebyo byennyini bye nkuleetedde nga nsaba tubirabe era tubyogereko. Omusajja ono mulokole. Nabagamba sisobola kuleeta wano omuntu nga si mulokole nemwogerako nga bingi. Omusajja ono mulokole. Ayina embeera gye yayitamu mu kkomera, that is one. Ayina embeera gy'ayiseemu mu kubikkulirwa, that is two. Okubikkulirwa kwajja kutya eri obulamu bwe okutuuka okutegeera Kristo owaddala. Kati mu vidiyo eno gw'ogendera okutegeera nti si buli alokoka nti amanyi ani yamulokola. Gw'ogendera okutegeera nti si gwe gwandaba bwe walokoka, kijja kukutwalira obudde bw'obanga tofaayo okutegeera ani eyakuyita. Kale njagala okkirize tugende mu kavidiyo kano tukeetegereze era tukalabe. Mbadde nkusaba nti okkirize nkwanjulira akatambi kano tukalabe mu bujjuvu nze naawe. Sooka owulire omusajja ono engeri gy'ayogeramu, tusooke tubirabe era tubyetegereze. Kale wulira. But then Museveni said, although I have forgiven him, but I will never release him. But I continued praying for him. I had spent a lot of money on this case. I even hired a British lawyer, TV Edward Chusi. I spent money, but money didn't work. After 24 years, the OC called me in his office. He gave me a chair he had never given me before because prisoners are not supposed to sit on chairs anyway. He gave me a chair. He extracted a file from his drawer and got me a letter. It was on the blue stationery, which in Uganda is the monopoly of the State House by President. I read the caption, it was instrument of... Mbadde nkusaba nti akavidiyo kano okalaba okamaleyo. Waliwo bye njagala okugamba awasembayo awo omusajja ono byayitamu, most especially ku side eyaffe ey'abalokole. Waliwo bye njagala okugamba by'olina okumanya ng'omulokole, oba oyinza okuba nga obadde tobimanyi, oba obadde obimanyi, oba nga weetaaga obiwulira. Kale katusooke tugende mu maaso tulabe akatambi kano tukamaleyo, kubanga njagala kusomera awo okusinziira nga bw'olabawo, mbeeko kye nkugamba, nkuweeko ka preamble oba ka history katono ku musajja ono Rwakasisi, tusooke tumwetegereze tulabe biki byayiseemu, kiki ekyamuviirako okulokoka. Nga bwe nakugambye nti yali minisita mu gavumenti ya Obote ng'amaze emyaka 24 mu kkomera, kati baamutadde. Kale katugende mu maaso n'akatambi tukalabe. Then my eyes went down, so I signed it. Yoweri Museveni, President of Uganda. And what is the contents? In the powers conferred upon me by the Constitution of the Republic of Uganda, 1995, sections quoted and clauses, I hereby order the Commissioner General of Uganda Prisons and the OC of Luzira Upper Prison Maximum Security to cause the release of Chris Rwakasisi unconditionally with immediate effect. That was it. Here he was, out. That is forgiveness. Now, second section. After about 3 weeks,
The telephone rang. You know, when I was taken to prison, we never had these mobile phones. So I didn't have one even. My wife did. So she came running with the phone and said, some people want to talk to you. When I got the phone, I either held it upside down, I can't remember. Then someone said, hello, yeah. Is that Honorable Rwakasisi? I said, oh, people are still calling me Honorable. Said, the president wants to talk to you. I asked, is that the president of FUFA or what? He said, no, His Excellency. And he came on the line. Hey, Chris, said, yes. Hey, can we meet? I said, Mr. President, there is always time to meet the president. So he gave me time the following day, and here I was at Nakasero State Lodge. I was ushered in. I thought I would go in the room and sit, and then he will come standing up, Your Excellency, and all that. But when they opened the door, the president was seated already at his desk. He rose, came, we met midstream, and we hugged each other, which Museveni doesn't do anyway. And then we greeted in our language, but midway, he stopped and asked me, you and I, who's older than the other? I said, I'm older than you, Mr. President. He said, now greet me, because in our culture, it is the old who greet the young, not the other way around. So he said, oh, Chris, welcome from prison. I said, Yoweri, welcome from the bush. And we sat down. For almost 2 solid hours, we were talking as if the old lost brothers have now recovered and discovered each other. That was reconciliation. We reconciled. And he gave me an appointment to meet him again in a town called Fort Portal, down in the west, where I went. And it was about 1 o'clock in the morning, you know, it was past midnight when I met him. He asked me, has my secretary talked to you? I said, no. So he said, but I want you to be in this government. And I saw that he was suggesting that I be a minister, which I said, that one I can't. There are reasons I gave him. I went. Then he called me again after 2 weeks. Now, this one was an order. It was an fait accompli. He pulled out a letter and gave it to me. Read it. By powers conferred upon me by the Constitution and all sections quoted, I hereby appoint you as Senior Presidential Advisor on special duties with the terms and conditions of a cabinet minister. I read it. He said, Mr. President, can you give me time to say, now look here. You now want to say, I'm going to ask my wife, I'm going to say what? So look here, we fought, we finished. That is the end. And that is it. Senior Presidential Advisor with terms and conditions of a cabinet minister who is now standing before you here. Yes, that is I am. Ndowooza omusajja muwulidde, nange mbadde nkusaba nti gwandaba okkirize mbeeko bye nkunyonyola ku musajja ono. Mbadde nkusaba nti otunule ku lutimbe lwawo tusooke tumwetegereze tulabe ani musajja ono abadde ayogera. Omusajja ono nga bwe nasoose okusomera wano, nga bwe nasoose okugamba nti bamuyita Rwakasisi. Alina amanya ag'Abanyankole. Grace Rutimbirayo Rwakasisi walked out of prison maximum security where he spent 24 years
everyone wondered why Museveni freed the man who was on the death row. Musajja ono baali baagala kumutta akacole kumuteeka ku kalaba. Kati omusajja n'amugyayo Museveni n'amugyayo. Nabagambye nti wano ku channel yaffe eno tetuli ba politicians, ffe tuli baana ba Kristo. Bwe kiba nti tugaagala kuyingira mu politics, tuli baana ba nkyukakyuka. Nabagamba ati ffe tuli ba nkyukakyuka. Kale tugende maaso, tetugenda bigenda mu nnyo ebyo. Wabula kyembadde nkusaba oyige oba olabe mu kino kyekino. Omusajja ono abadde anyumya emboozi ye ku myaka 24 gy'abadde mukomera. Ayina ebintu byanyumizza ebyankutteko nze ng'omuntu, nange ne ngamba kambireete wano tubinyumyeko. Ayogedde n'agamba nti obudde bw'amaze mukomera yali alina Bayibuli era yalokokera mukomera. Bwe yamala okulokoka, what happened? Yafuna Bayibuli ye n'abeera nayo mukomera. Naye mu bbanga lya myaka 24 yamala Bayibuli ng'agisoma emirundi 3 okugimalako. Ogwasooka teyabitegeera, ogwokubiri teyabitegeera, naye ogwokusatu ng'agiddamu okugisoma n'afuna okubikkulirwa, n'afuna omuntu ng'amugamba nti kati by'osomye bye bino. Lwaki ndeese ebintu bwe biti? Nga njagala nkutegeeze nti gwandaba okyasobola naawe okusoma Bayibuli nga totegedde biki by'osoma. Okyasobola ogisoma n'emirundi 2 n'otabitegeera, oba n'oluusi n'olowooza nti obitegedde naye nga tobitegedde. Mujjukire ne Yesu Kristo bwe yali mu ddungu, omulabe yamulumbangayo yali ayina ki? Yali amanyi ebyawandiikibwa, kubanga bwe yamulumba n'ebyawandiikibwa. Kati mwabandaba oyinza okuba ng'okyali awo ng'olowooza nti gwe ebyawandiikibwa by'omanyi wabitegeera bulungi, wabula bw'obanga tonatandika kubifunamu okubikkulirwa omanyi olimba. Kati omusajja ono bwe yafuna okubikkulirwa yagamba nti buli lunaku eyali omulokole yali yalemererwa okusonyiwa, naye yatuusa obudde n'asonyiwa. Naye okusonyiwa kwajja kutya? Ku mulundi ogwokusatu ng'amaze kusoma ebyawandiikibwa ebyo n'atandika okubibikkulirwa. Kati ono omulokole yali alina omutima omukyamu oba omutima omubi. Yatuuka n'agamba nti omutima omubi tegulina kikutegeeza ng'ebyawandiikibwa bimaze okubikkulirwa. Awo n'alyoka n'asonyiwa Museveni. Naye akugamba nti ng'akyali mu kkomera yasimbanga amaviivi emirundi 3 ng'asabira Museveni afe. Bino lwaki mbireeta wano? Nti gwe omulokole andaba oba gwe omwana eyakkiriza Kristo, ebyo ebintu biteekwa okutuukako naawe before ng'omwoyo omutukuvu tanatandika okukubikkulira. Waliwo byempulira nti waliwo abasaba naye batandika okusaba ebintu byonooneka. Ekyo kiba kyagala kubeerawo, kubanga ne Yesu bwe baamubuuza nti omusajja ono mulema, taata we ye yasobya oba ono omusajja ye yasobya? Yesu yabaddamu atya? Yabagamba nti omusajja ono oba taata we teri yasobya, wabula kyabaawo nti amaanyi ga Katonda geeragire kwani? Ku ye. Lwaki ndeeta ebintu bwe biti? Kubanga mulimu ebyokuyiga bingi byenjagala tutunuulire, byenjagala tulabe, ate byenjagala naffe tutambulireko bisobole okutuyamba mu bulamu obwaffe obwa bulijjo. Kati omusajja ono bw'ajja ng'akunnyonnyola ebintu bwe bityo, naawe n'obiraba, oteekwa okumanya kiki Katonda kyamuyisizzaamu, ate kiki Katonda kyasobola okukola. Omusajja eyali ali sentenced to death ng'amazeeyo emyaka 24 mu kkomera, yatuuka Mukama n'amuyamba n'amuggyayo n'amuwonya, kati mulamu, alya, anywa, minisita n'okubeera minisita. Gwe ekyo tokiraba nti kyamagero? Kati kino ekyamagero kye nkuleetedde nkunnyonnyole gwandaba. Mmwe abatayagala njogere, mbasabira Mukama abawe omukisa. Kati kusinziira ku vidiyo eno gye nkuleetedde, nkwatira mu kalayika ako tugende mu maaso n'okubyetegereza mpola mpola. Mukama akumpeera omukisa mu mirimu gyonna gy'okola. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama.